Don't let dent. Yes, you can send. Hi, this is Jim Mangold, director of Ford versus Ferrari. As we begin this sequence, we're at the top of the third act of the film, and Christian Bale, playing Ken Miles, is walking out about 10 minutes before the race begins. To prepare. Hi, this is Jim Mangold, director of Ford versus Ferrari. As we begin this sequence, we're at the top of the third act of the film, and Christian Bale, playing Ken Miles, is walking out about 10 minutes before the race begins to prepare to start a 24-hour race at Le Mans. My camera kind of tries to set up what this place looks like and the stands and the spectacle of it. We've seen it earlier in the film empty, but never seen it in this moment in full flower, packed with crowds and about to go. The point for me of the strategy here was to kind of show the calm before the storm. There's a lot of pageantry and everyone's tense. Here's Matt Damon, who plays Carroll Shelby, joining Christian, looking over the Ferrari cars as they go by, which are their chief nemesis in the race and the most brilliantly engineered cars that exist at that point. Looks fast, doesn't it? Looks aren't everything. Enzo Ferrari in the stands watching over them. For me, the goal in this sequence was to show the kind of stress that everyone's living with but playing down, going about their tasks, getting ready to start the race. You can take them. 4 minutes, Ken. 4 minutes, buddy. Mom, come on. Here we see Ken Miles' family back at home in Los Angeles watching. For all the characters you see, these Ford executives, that's John Bernthal, Lee Iacocca, Enzo Ferrari, all the characters have been brought to this point in time with the fate and their future at stake in this race. That's kind of the reason the whole film's building up to what becomes an almost hour-long race of many chapters and many adventures, and the lead trading many times. Beautiful tradition at Le Mans that's long since passed is that all the drivers start on the opposite side of the road from their cars. And I thought this was a really unique opportunity to stage a kind of start of a race in a different way, with each driver uncontained by the shell of their car, just left with their own thoughts, standing there on the side of the road, moments before they have to leap in the cars, turn the ignition, and begin what will be a 24-hour endurance test for them and the vehicle. 0. This next shot was a bear to get, but one I really wanted to get in one piece, which is feeling all the drivers leaping in and pulling out. What makes it difficult? Well, we shot with real cars, not digital ones, so getting 25 expert drivers to drive vintage and semi-vintage cars pulling out all in unison from the stands with 400 extras is a challenge. And of course, the light's beautiful. We waited for the right moment to do the shot. All that to create a kind of moment of expectation as this race begins. What happened to Miles? One of the very true and kind of interesting facts of the race that I wanted to very much replicate was that Ken Miles, in his very first lap, had a malfunction immediately with the door of his car. He couldn't shut it. So he's driving in excess of 150 miles an hour on a track with a door that won't shut, and is already, after preparing for this race and preparing this car for so long, running into trouble in the most mundane of ways.
You might notice that I'm shooting this sequence very much from the point of view of the driver or very close to the road. My goal was to somehow tell the story of an auto race, but not emulate the coverage you see on sports shows, but to put you much more behind the wheel and on the track so that you're feeling much more what these drivers feel. Not only the harrowing nature of the speed and the thrills and the danger, but also the adrenaline and the excitement and the sense of even a kind of perfection that they're chasing when the driving is going right for them. Where the hell is Ken? I don't know. The actual work of the visual effects team in this sequence is much less about the cars and much more about the stands. We built about a football field length of grandstand, but obviously I couldn't afford to shoot every day with 20,000 people in the stands. So the work of our many visual effects people are extending our backgrounds to the horizon and also populating the stands. Bloody door won't close! All right. I kind of saw this movie as a Saving Private Ryan in reverse. It's much more of a drama, I think, than many people expect when they see the film for 3/4 of the film, and we put almost all our resources. Hi, welcome all. Is Nivas on call? Okay, let's start today's call. So we already had welcome you all movie buffs. We almost completed 11 weeks successfully. This is our 12th week. Thanks to all the movie buffs for wonderful support and joining for all the calls. And this week we are going to have a movie review on one of the favorite subject to every boy or every man, even women as well. So today we are going to have a review on Ford versus Ferrari. I will just want to go as a look with Ken Miles' look. So many people are interested in this movie. And when we discussed about this movie and we thought to review Ford versus Ferrari, before we asked somebody to review the movie, we got the nominations like 5 to 6 people. So for time constraint, we made it to only 4 speakers for this week. So like as regular, this week we'll be having 4 speakers will be giving their reviews, and then we will be having a review session, like questions to reviewers, and then audience perspective review, and then you will be having an interesting session of knowing your movie buff, and then lastly we'll be having a quiz. To welcome you all, first let's invite the speaker 1. He is like ex-banker. Currently he works with Oracle. And I don't know, like I felt very difficult to study my engineering itself. But this guy done BCom, MCom, MBA, MCA, LLD, lots of, okay. And basically he also knows the 7 languages. We can't know anything. You cannot speak anything in our language to him. So he understands everything. Let me welcome Kalyan Chakravarti. Hi, good evening, everybody. Spotlight. Yeah, good evening, everybody. It was so warm to meet you all for another review on Ford versus Ferrari. And today the climate was very excellent in the morning, but later part it becomes so hot. So let us kickstart with the movie Ford versus Ferrari. This movie was released in 2019, and it is a true story. It's a kick into 7,000 RPM and enjoy a brief ride through history when considering watching this solid film. Ford versus Ferrari, the exhilarating true story behind the 1966 24 hours Le Mans race serves as a story for the crossing paths between Coral Shelby, that is Matt Damon, who played the role, and eccentric British driver Ken Smiles, Christian Bale, and how they have come together to take down Enzo Ferrari and show Ford off as a top contender. Direct, the movie was directed by James Mangold, takes on an American story that rewrote racing history, displaying some of the most exciting scenes we witnessed seen in 2019. From the driver's point of view to the spectator's point of view, we are taking a journey with all who witnessed this great victory and the events that led up to it. As failing Henry Ford too seeks out an idea to save his late father's company,
He takes initiative to challenge Ferrari in a race of perfection by hiring Carroll Shelby, designer, designer extraordinary of Shelby American. The issue of Shelby is that he can design cars, but he knows the best driver is Ken Miles, who seems arrogant to him at first. Ken Miles is a car guru who spends his days either fixing cars or racing them. Putting aside their differences, we are bound with a dynamic duo who creates the perfect Ford GT to shake up the Reen Ferrari has claimed for years. This movie is filled with excitement, frustration, sympathy, comrade, loss, heart attack, spirit of true friendship. These are some of the emotions the viewers will experience while watching this cinematic jewel. Put two all-star characters together and you'll witness the closest thing we can get into time traveling following the bond between Miles and Shelby. Matt Damon seals the deal on being confident, determined Shelby, while Christian Bale displays another change physically along with his arsenal of character traits that helps him depict roles perfectly. Up close, the personal cinematic shots kept viewers' eyes glued on the screen as we were passengers to Ken Miles' amazing race. With this and a strong supporting cast and a great musical score to evoke emotions, Ford vs. Ferrari scored an 8.5 out of 10. This is such a thing as a perfect lap. Matt Damon playing the role of Carol Shelby, one of the best racer of his time, now retired and working as a car dealer come automotive designer. But as financial problem, I always felt he is a better actor compared to Brad Pitt. George Clooney or that Fast and Furious Taklu guy, the Vin Diesel. But these guys have a better marketing and PR team than Matt. It seems, see it there, he is brilliant. Christian Bale playing the role of Ken Miles, intense and action role in the Batman series, but an emotional and caring family man here. Just loved his acting here. With perfect comedy timing, bit of attitude, and difficult to get along with an ace car mechanic and participants in small car racing events, who is also financially broke. क्या लगा रे तो सबको पैसा की तकलीफ. Jokes apart, now let's get serious. Building a car for a race and its mechanisms like the tire, the brakes, the machine, the weight, the factor, the heat, the air pressure inside the cabin, and most important is when the car is moving at around 7,000 RPM, nearly 200 miles per hour, how risky it can be. The runtime of a movie is 2 hours 35 minutes, which will feel long. But as I said earlier, the racing car mechanisms, Ford executive directors, politics, and the two lead guys, anecdotes, will keep you hooked up till the end. It is based on the mid 1960s time. So the good thing about the movie is there no nonsense overdose of gadgets, computers, and technology like what we are bombarded with seeing present or futuristic films made currently. A true story made well with dramatic presentations by director James Mangold. Some inside stuff. Initially, Tom Cruise and Brad Pitt were considered for the lead roles, but director insisted on Matt and Christian. Acha kiya bhai. Ford remains the only American band to win Le Mans. They won 4 times. Ferrari, the main rival shown here, has won 9 times. Porsche remains the highest with 19 victories. Christian Bale's real life character, Ken Miles, and the car racing at over 200 miles and an hour reminds me of the poetry of Robert Frost, learned in school. The woods are lovely, dark and deep, but I have promised to keep and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Nice screenplay and an effective background, score added up with good performance makes it a movie to be not to be missed, worth a watch on a big screen. So I would like to end my review of this movie. I thoroughly enjoyed. Hope the audience also has liked my speech. Thank you so much. Thank you so much, Kalyan Chakravarti. You have given a Yeah, thank wonderful you. review and crisp of the story and background, like about the actors. We everybody thoroughly enjoyed. And the next one, we'll go to next speaker. This Yeah. speaker, how much we tell about this speaker is also very less. Okay. Again, we have a vibrant speakers today. So he is Okay. none other than the teacher,
and a coach and improvisation trainer for kids and adults. And also he is a chief learning officer at Learn Villa. Okay, this guy is, when he speaks, we all get vibrations. Let me welcome our speaker, Ram, the Gilbert Ram. Over to you. Hi, hello, Learns Villa. Am I a resort manager or something? Villa, you said. It's Learns Villa. Learns Villa, okay. Thank you. So first of all, let me start with one of the keynote aspect. This movie is not about just cars. It's not about just the machineries. It's open to all. Why? Let's start with one dialogue. Okay, the dialogue here goes like this: the Shelby's dialogue. There is this point at 7,000 RPM where everything fades. The machine becomes weightless, just disappears. And all that's left is a body moving through space and time, 7,000 RPM. That's where you meet it, you feel it coming, it creeps upon you and it closes to your ears, and just one question matters. Just one question matters. Who are you? Who are you? It's about the driver. It's not about the car. It's about the driver. It's about the person. So Ford versus Ferrari, it's about just 4 characters, okay? It's Shelby, Miles, Henry Ford 2, and the Le Mans track. Cool. So when I say this, the movie is completely about emotions and characters. I don't know anything about car. Thanks to Anand, all the Josh about cars and learnings happened 2 days back when he gave me the Nyan. So the next speaker is going to speak about that, not me. So where to start with? So if you see in the movie, it's about the Tamil saying, right? எப்போ வந்து நம்ம பின்னாடி நெருப்பு பத்திக்குதோ அப்பதான் வந்து நம்ம வேலை செய்வோன்ற மாதிரி 3 கேரக்டர். First, there's Ken Miles. He has lost anything, garage is locked. So this is his last attempt. If at all he wins this race, he has some life beyond it. Done. Next, Henry Ford 2. Okay, Henry Ford 2 என்ன ஆகுது? The entire the Henry factory plant is going to be shut down. And if at all they are not going to revamp with a new design, there is nothing. The company is going to lose. And third, there is Shelby, who is betting everything. It's all his earnings, all his factory is betting on the race. And if he doesn't win, that's it, lost. So all 3 people have the last moment in their life and they have to win it. And that's the Ford versus Ferrari for you. Now coming to the relations and emotions, right? I always wonder, I love to work with characters who are not mine. That was exactly Shelby and Miles' character. Shelby is a guy who's like Tamil solnuna powder poosi vikra or character. Even you give him the rusty iron, he just quotes it beautifully and gives it to you. Ana idhe nerathula Miles enna appadina, the opening shot says it all. The opening shot la enna agum appdin pathina, நீங்க ஓட்ட வேண்டிய கார் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது இல்ல, ஒரு பிளைமோத் வேணா எடுத்து ஓட்டுங்க, 2000 RPM ல ஓட்டுற வண்டி எல்லாம் கிடையாது. You need to drive it like a sports car, but you're not doing it. அதுதான். Whereas if Shelby was there in that location, அவர் என்ன சொல்லிருப்பாருன்னா, சார் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா பூசி இருப்பான். ஆனா மைல்ஸ் அப்படி இல்லை. It's a direct, straightforward guy, and you know throughout the movie, you give it, you take it அப்படின்ற அந்த கேரக்டர் தான். So the chemistry works beautifully. The other aspect where chemistry works beautifully அப்படின்னு பார்க்கும்போது, 2 different characters, but they have the same mentality towards the car. So on that note, little update move பண்ணி போகும்போது, the relations, when I said one beautiful relation is the wife character. It's like ஒரு typicalana wife and stereotype பண்ண விரும்பல, but ana there will be this particular scene in the movie where the wife takes Ken Miles on the car. The only motive for her will be to get the word from his mouth. நேத்து நைட் நீ எங்க போன, ஷெல்பியோட வெளில போன, அந்த விஷயத்தை ஏன் நீ சொல்ல மாட்டற? That will be her entire focus. ஆனா அது மட்டும் நம்ம தலைவர் சொல்லவே மாட்டாரு. The reaction keeps on changing till the moment when he discloses that, yes, I'm being paid $200 per day. அப்படின்னு அந்த கேட்டோன்னா $200 per day, அந்த டேஸ்க்கு வந்து அது பெரிய அமௌண்ட். She doesn't know how to react. ஐயோ இப்ப நான் கோவப்படணுமே, ஐயோ அதே நேரத்துல $200 is a nice amount, how should I react அப்படின்ற அந்த சீன் லைக் பர்ஃபெக்டா இருக்கும், பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். The one more relation based emotion scene அப்படினு பாக்கும்போது, the father and son relation, அந்த 8 board sign பக்கத்துல they'll have a night background discussion. சூப்பரா இருக்கும். லைக் நம்ம பசங்க படத்துல இல்ல அப்பா படத்துல எல்லாம் ஒரு சீன் எடுத்து வச்ச மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல. So it will be like he will be explaining on the perfect lap. அந்த டயலாக்ஸ் நான் ரிசைட் பண்ணி நான் கெடுக்க விரும்பல, பட் அந்த டயலாக வந்து அவன் எப்படி கோட் பண்ணிருப்பான் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லைஃப் அண்ட் ரேஸ் பியூட்டிஃபுல்லா சிங்க் ஆகும். So the emotion that the son has for the dad,
ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் 24 hours முழிச்சிருப்பான், அவன் வந்து ரூம்ல தூங்கிட்டு இருக்கான கிழிச்சான், அவன் போறதுக்குள்ள ரேடியோல வச்சு கேட்டுட்டு இருப்பான் அப்படின்ற அந்த சின்ன சின்ன மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். Now for the last aspect which I want to talk is on the yeah, certain characters. வந்து ரெனிங்டன் கேரக்டர் இருப்பாங்க, அதாவது ஷெல்பியோட ஹெட் மெக்கானிக். ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான நம்ம தமிழ்ல சொல்ற இதுதான், என்னதான் உனக்கு திறமை இருந்தாலும் அந்த நேரத்துல உனக்கு மூளை வேலை செய்யலன்னா வேஸ்ட் அப்படின்ட்டு. தி ஃபர்ஸ்ட் லெமான் சீன்ல when the car door gets jammed, அப்ப வந்து எல்லாருமே நட்டு எடுத்துட்டு வருவான், புக்க ஒருத்தன் நோண்டுவான், எல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம தலைவர் வந்து போயிட்டு ஒரு சுத்தி அடிச்சு நகருங்க எல்லாரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு போடு. So which is like presence of mind. அது நிறைய இடத்துல bookish knowledge is waste and presence of mind is what அப்படின்றது மூவில நிறைய இடத்துல வரும். To close on, the last aspect will be my first aspect of the movie also. Who is the real owner or the real like the boss of the movie is Henry Ford too, இல்லையா? அதோட டைரக்டர்ஸ் கட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். The movie start ஆன ஒரு 6th மினிட்லயே when he says shut it down அப்படின்னு வந்து entire Ford company gets அந்த மிஷினரி எல்லாமே ஸ்டாப் ஆகும். அப்ப இவனோட ஃபேஸ் வரும், ரைட்ல டைரக்டட் பை அப்படின்னு போடுறோம். யார் வேணா படத்துல வந்துக்கோங்க, ஆனா நான் தான் பாஸ் அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல லைக் பியூட்டிஃபுல்லா பண்ணிருப்பான். Certain other aspects which I liked was of course Anand பேசுவார் அந்த கார் சைடுல அதெல்லாம் பேசுவாரு. So this is something that I like emotion wise and சூப்பரா இருந்தது. ஸ்பேனரா ஃப்ரேம் பண்ற சீன் ஓகே கமெண்ட்ஸ் நான் ஏதோ வெபினார் மோடுக்கு போயிட்டேன். ஓகே ஃபைன். ஸோ தட்ஸ் மை ரிவ்யூ ஆன் Ford versus Ferrari. Definitely one thing which I want to clarify, this is not a sports based, so don't avoid it thinking that it's a sports based movie. It's a complete emotional ride. Please do watch it. Thank you, Srini. Over to you. Thank you so much. Thank you, Gilbert. You have covered all the characters, including the Ken Miles' wife as well. That's very beautiful. Like we know that I one of the attracting character in that movie and typical wife role, and it's very supportive. And you covered most of the aspects. And coming to next speaker, very interesting speaker. He works in a travel company where I don't know, mostly I see as a CEO of that travel company, I believe. And he also one of the movie buff. Is very passionate about the movies, and whenever comes to a movie, and very good supporter. And he used to watch movies like 4 to 5 every month, it seems like, along with his parents, and that's wonderful. And also I come to know recently that he has stopped watching movies for almost 10 years, but after our group has motivated him to back to watch movies. So I am very surprised to know that. Without wasting any time, I also want to tell about this guy to review this movie. And today he is the one of the person he is asking from last 3 weeks, let's do the review about the Ford and Ferrari. I don't know why. After that only I seen, I have watched two times this movie, then I understand why he is more attracted to this movie. Maybe we'll hear from our Anantha Krishnan. Over to you, Anantha, spotlighting you. Thank you very much, Srini. That was a lot of a build-up. I don't deserve so much of build-up for it. I have been a person who always loved trains, planes, and automobiles. Anything that has wheels has interested me all through my life. And of course, movies is something which I've always loved. And this was a movie which came in as a surprise for me, and had no expectations. I had not read the review or anything at all. I went to the movie on the second day, second show, IMAX, and it was no looking back. And whenever I find time, I was watching this movie, and unfortunately the lockdown came and I had to stop at the 6th time. Coming to the movie is all about 4 or 5 different aspects. We have Henry Ford the second, and we have Enzo Ferrari. We have Lee Iacocca, who was the sales and marketing head of Ford, and we have Carroll Shelby and Ken Miles. These 5 characters build the movie to whatever it is. And this is an incident that actually happened, and the movie is roughly based about the real facts, but of course there is a cinematic angle that has been pushed into it. And if you look at each individual as such, if I look at this movie as a director's perspective, everything has been done in a different way, a very unique way. Gilbert has covered most of the aspects, so I'm covering up areas which he has not covered.
Have you heard of the Le Mans 24 hours race? Yes, I think 50% of the people here may not have heard of it or have not known about it. For a person who doesn't know anything about this race and is sitting in the theater and it has to be explained to him. And we have this wonderful scene where the kid has written down the actual racetrack and he is just wondering how his dad is going to win the race. And his father explains to him as to how the driver has to think and act and how the turn has to happen and what speed they have to travel. And that's a very small thing. ஒரு சின்ன பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுக்கிற மாதிரி அந்த ரேஸ் பத்தி ஒரு intro is given. And over the second half of the movie, you get to know how all these things actually come into effect. And this particular movie this incident could have never happened if there was one incident or a koi, in fact, Lee Iacocca, who's the sales head of Ford, அவன் ஒரு பொய் சொல்லாம இருந்தா இந்த இன்சிடென்ட் எதுவுமே நடந்திருக்காது. ஹென்ரி ஃபோர்ட் செகண்ட், as we all know, he was running this factory Ford brand for almost 2 decades, but then there was always this impression that he was not able to live up to his father or his grandfather who started the company, and he was always getting into emotional tangles. That was one character problem with him. And we have Enzo Ferrari, who is in a very deep trouble, and he needs to make money. He needs to get money out of whatever he has done in the past, and he doesn't want this Ford to take any stake in it. He just uses the situation and invites Ford to come over to his place and creates a scene and establishes a document where Fiat, who is also looking to buy the company, and increases his stake by around like $7 million. And this actually creates a very big problem for Ford. And these guys go back to Ford and they are standing in front of Ford, Henry Ford II. And Ford wants to know what happened. Why did the deal go through? It was such a good offer and everything was fine. And why did they fail? And he says, sir, Ferrari doesn't have any good regards on us. He said, Ford makes ugly little cars in ugly factories. And he says, what else did he say? And he says, he called you fat, sir. And this actually triggers the emotion. And he says, we are going into a war with Ferrari. And that's the essence of the movie. And this actually triggers the event. He spends more money than what he would have spent to buy out Ferrari just to win a race. And he tries in 1963, he fails. 1964, he fails. 65, he's almost got things together, but he doesn't put it in place. And 66, again, he starts outsourcing the work to Shelby. That's when Shelby and Miles come over. And the movie unfolds itself to whatever it is. The essence of the movie is really carried forward by every character that has been portrayed, because the director has made it very, very specific that the individual character does not come out, and it is only the script and the movie that gets the importance right from beginning till the end. And in the end, it is the script and the story that goes as a winner. And as Gilbert mentioned already, it is loads and loads of emotional experiences, lots and lots of wow moments, which you will really relish as you see. இந்த படம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தா அவ்வளோ பிடிக்காது, பார்க்க பிடிக்கும். So I would suggest you keep seeing it every week once, and you will start liking it even more. That's it from me. Thank you all. Thank you, Ananda. Wonderful, very crispy review and excellent. Thank you so much for the wonderful review. And you have covered most of the things. I think with this, we will have like audience questions to the reviewers. Let me welcome first Wilson, who wants to question
Okay, Wilson. I'm here. Wilper. I'm here, bro. Can you hear me? Yeah. Okay. Hi everyone. Hi, Gilbert, Anand, Srini, Kalyanji. That was a nice review, G. Like I find little you're reading out from something, but for your excellence and your studies, you can do whatever you want. I'm no one to talk about. Okay, fine. Anandji, I had got a call from one of my friend and said like today is gonna be Ford versus Ferrari. I was about to watch the movie, I missed it. So, what would you tell me in 2 to 3 lines which would really inspire me as a general audience to watch the movie? I have not yet watched it yet because it's like kind of a very old genre of movie. So, what it is like? What is difference between this movie and other movies which deal with race cars and things like that? Firstly speaking, this is not about a race. It's about people and how the people react and come out successful in difficult situations. That is the essence of the movie that makes it successful. Okay. And I would say you can't describe the movie in 2 or 3 lines. Definitely not possible. If you say pick up this particular scene and talk, or we can talk probably half an hour for every 5 minute scene that comes in, and that's the depth to which the movie goes through. And of course, since you have told that you have not seen the movie, don't go with any expectations. Just watch it like any other movie, and you will like it. Okay. It's got loads and loads of technical stuff. It's got loads and loads of management brains behind it, and very small intricate details. Maybe the second or third time when you watch it, you will start understanding. Okay, this is what it is. This is what it is. Decoding the movie is something which I would definitely want to do after you see the movie. Let's have a discussion later on. Sure. I'll definitely ping you in the group, maybe or privately. Yeah, thanks, Anandji. Yeah, thank you. And next we have Shankara. Hi, Srini. Hello. Yeah, your questions to which reviewer? I have one question each to Ram and Anant, or what I would probably say it's an observation as well. To Anant, you said you watched this movie at IMAX for 6 times. 7. இந்த ஐமேக்ஸ்ல போய் 6 தடவை பார்த்ததுக்கு நீங்க ஒரு ரேஸ் காரே வாங்கியிருக்கலாம், அவ்வளவு செலவு பண்ணிருக்கீங்க. So coming back to the question, you are in the travel industry. Did you like the movie because you are in the travel, particularly you deal with cars, and did you like the movie because it is dealing with the cars? Is my question. And that at any point of time, did you connect with your official work as well, so that you got involved more into this movie? And கில்பர்ட்டுக்கான கொஸ்டின் வந்து அதை நீங்க ஆன்சர் பண்ணோன்னு கில்பர்ட் சொல்லலாம். இதே இந்த ஃபோர்ட் வெர்சஸ் ஃபெராரி மென் கைண்ட் ஆஃப் மூவி ரிவ்யூ அப்படிங்கிறதுக்காகவே இந்த மேக்ஷோ லுக்ல வந்திருக்கீங்களா கில்பர்ட்? பயங்கரமா ஆர்ம்ஸ் அப்லாம் பண்ணி ஸ்லீவ்ஸ் ரோல்ட் அப்லாம் போட்டு வந்திருக்கீங்க. இதுக்கு தேங்க் யூ. Okay, over to Ananta. Let me answer it in one single aspect. I don't spend money usually unnecessarily unless I am really passionate about something. I always liked racing, even as a kid, whether it is car racing, Formula 1, NASCAR, even the Himalayan Rally. 8-9 வயசுலேருந்து I've been following most of these activities. I wanted to become a race car driver, and unfortunately my father went to an astrologer who said உனக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடும் அப்படின்னாங்க. So that career stopped with that particular incident with me. But of course, I have had a passion for cars, automobiles, and planes, and that's what triggered me to go back to the movie again and again. It is not just about the car or the race. It was about how it was actually put across as a movie. The management portion of how people reacted and how you come out and successful in very difficult situation is something which really inspired me. There is one particular scene where Shelby is standing in front of Ford. They've lost the NASCAR. All the cars gone bust. All the gearbox actually bursts. All 4 cars, and it's a no-show. It's an absolute zero for him, and he has to save himself and come out successful. And
It is probably 3 or 4 minutes of time which he spends with Henry Ford. He talks about how the Ford's big management red tapeism has actually taken over and made this company to what it is, and creativity is lost. Henry Ford gets the message and he says, we have been building aircrafts and two aircraft have been coming out of that production line during the war, and we know how to run businesses. And he says, go to war. So that's something which really inspired me. And also another scene that had a management angle is you are looking at Lee Iacocca, where he is heading sales and marketing for a company which is going downslide and there is no future at all. And his job is at stake. He has to do something really different out of the box to get himself out of the situation so that he can hold on to the job. So he just comes out with a random idea saying, let's buy out Ferrari. It is not something which was planned. The projector fails, and this has actually happened. The projector fails, and he is not able to present what he was able to talk, and he just has to fill up that 5-6 minutes which with the boss to make sure he is saved for the day. And he says, let's buy out Ford, and comes out with this story saying that Ford is making the best cars in the world and we need to be a part of it. So that's something which really was one of the wow moments. I mean, if I start speaking, it will go on and on. Let's not waste other people's time. Let's give chance to other people also. Gilbert. Yes, now Gilbert, we would not like to know the manly look of you. Yes. அனந்த் அவர் என்ன தெரியாம கேட்டாருன்னு இப்ப இவ்வளவு நேரம் ஒரு செகண்ட் ரிவ்யூ கொடுத்தீங்க. குடிக்குமா தானே கேட்டாரு. Thank you. Anyways, I don't think your question is a direct question. I think that's a rhetoric. Maybe speaker 4 இல்லன்றதுக்காக என்ன கேட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அவர் வரல, நிலவேந்தன் வர முடியல, அவ்வளவுதான், வேற எதுவும். Yeah, let's have the 3 reviews. Yeah. Next segment will go to like audience review. Let me invite our Lakshman, spotlighting you. Hi people. இந்த ரிவ்யூ வந்துட்டு எனக்கு ப்ரோஸ் கான் சொல்ற மாதிரியான ஒரு ரிவ்யூ கிடையாது. ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு எமோஷனல் கனெக்டோட ஒரு ரேஸ் கார் மூவி பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு அனிமேட்டட் மூவியே இல்லாம ஒரு நல்ல ரேஸ் கார் மூவி வந்துட்டு பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு. சின்ன வயசுல இருந்து பாக்குறப்போ ஒரு ரேஸ் கார் மூவிஸ் எல்லாம் வந்துட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருக்கப்போ வந்துட்டு அந்த டென்ஷன், அந்த பில்டப்ஸ் அதெல்லாம் இது பண்ணிட்டு கொடுக்குறப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல அந்த மாதிரி ஒரு மூவி பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்கிறப்போ ஃபோர்ட் வெர்சஸ் ஃபெராரி வந்திருக்கு. அண்ட் அந்த மூவி பாக்குறப்போ வந்துட்டு எனக்கு இந்த மூவில வந்துட்டு ஒரு ரியல் லைஃப் பேஸ்டு மூவிங்கிறதுனால இதுல எனக்கு கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா மெஜாரிட்டி ஆஃப் த எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எனக்கு எடுத்துக்கிறது வந்துட்டு ரியல் லைஃப்ல கிடைக்கிற மேனேஜ்மெண்ட் லெசன்ஸ் அண்ட் ஒருத்தரோட டெசிஷன்ஸ் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு நிறைய பேர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். அதுல மேஜரான விஷயம்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு ஹென்ரி ஃபோர்ட் த செகண்ட். ஏன் ஹென்ரி ஃபோர்ட் த செகண்ட் அப்படின்னா வந்துட்டு படம் ஃபுல்லா வந்துட்டு அவர் ஹென்ரி ஃபோர்டன் த செகண்டா இருந்தாலும் எனக்கு நிறைய இடங்கள்ல அவர் பத்தி தெரிஞ்சது என்ன அப்படின்னா அவர் எடுப்பார் கைப்பிள்ளை, யார் என்ன சொன்னாலும் கேட்கிறாருப்பா அப்படின்ற மாதிரி தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு. முதல்ல வந்துட்டு ஃபெராரியை வாங்கலான்னு ஒருத்தன் வந்து ஒரு சேல்ஸ்மேன் வந்து சொன்ன உடனே சரி ஃபெராரியை வாங்கலாம். அதுக்கப்புறமா ஃபெராரி கார் அசிங்கப்படுத்திட்டான் அப்படின்ன உடனே அவங்க கூட ரேஸ் போகலாம், சரி ரேஸ் போகலாம். அதுக்கப்புறம் ரேஸ்ல தோத்து போனதுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு நம்ம அவுட் சோர்ஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றப்போ சரி அவுட் சோர்ஸ் பண்ணலாம். சரி அவன் வந்ததுக்கு அப்புறமா தூக்குறான்றப்போ நீ வந்துட்டு அவனை கூப்பிடு, அவங்ககிட்ட பேசலாம் அப்படின்றப்போ அவர் வந்துட்டு சொல்லுவாரு, நீங்க வந்துட்டு 19வது மாடியில இருந்துகிட்டு இருக்கீங்க, நான் உங்களை ரீச் பண்றதுக்கு எத்தனை பேரை தாண்டி வரணும்னு தெரியல, அந்த பேப்பர்ல நான் சொன்னது இருக்குமா இல்ல அவனுங்க சொன்னது இருக்கணுமா அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல, சோ இத்தனை முதலாளிகளை தாண்டி நான் உங்களை எப்படி சந்திக்க வர்றது அப்படின்றப்போ வந்துட்டு ஹென்ரி ஃபோர்டுக்கு திரும்ப அவரோட ஈகோ டச் ஆகும். அவர் வந்துட்டு சொல்லுவாரு, இது 19 மாடி பில்டிங்கா இருக்கலாம், நம்ம நடத்துறது யுத்தமா இருக்கலாம், ஆனா பாஸ் ஒருத்தன் தான், அது நான் மட்டும்தான். சோ அந்த டைம்ல அவர் கன்வின்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா இவங்க கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்பவுமே இன்னொரு சேல்ஸ் பர்சன் வந்துட்டு அந்த ரேசிங் ஹெட்டா வந்துட்டு இது பண்ணிட்டு மைல்ஸை தூக்கணும்னு பாக்குறப்ப வந்துட்டு ஷெல்பி வந்துட்டு அவரை கார்ல உட்கார வச்சுட்டு நம்ம ஒரு டிரைவ் போலாமே வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரேஸ் கார்ல கூட்டு போறப்போ அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஃபோர்ட் ரியலைஸ் பண்றதுதான், லைக் ஃபுல்லா சுத்திட்டு வந்துட்டு அந்த ரேஸ் கார்ல ஓட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அவர் வந்துட்டு உட்காந்து அழுதுட்டு இருப்பாரு. அந்த அழுகிற சீன் தான் எனக்கு இருக்கலே ரொம்ப எமோஷனலா இருந்துச்சு. நம்ம எல்லாருமே வந்துட்டு இதுவா பாத்துக்கிட்டு இருக்கிறப்போ வந்துட்டு வாட் இஸ் இட் கால்ட், நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு எமோஷன், நீ என்னதான் மேனேஜ்மெண்ட் இது அதுன்னு எல்லாத்தையுமே பேசினாலும் இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்.
ஹாவ் டு ஹாவ் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். உங்களுக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்து நீங்க லைவா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களால அது எது புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு ஷெல்வி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அந்த சீன் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் மெனி அதர் சீன்ஸ் விச் கனெக்டட் டு மீ எமோஷனலி வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் சீன், மைல்ஸும் ஷெல்பியும் சண்டை போட்டுக்கிட்ட சீன். ரோட்ல உட்காந்து சண்டை போட்டுப்பாங்க. சரி யாராவது வந்து தடுப்பாங்கன்னு பார்த்தா யாருமே தடுக்கல. சரி பொண்டாட்டி பாத்துக்கிட்டு இருக்கா, பொண்டாட்டியாவது வந்து இது பண்ணுவான்னு பார்த்தா வெளியே எடுத்துட்டு வந்து ஒரு பெரிய சேரை இது பண்ணி போட்டு ஒரு பேப்பர் படிச்சுக்கிட்டு இருப்பா. அந்த சீன் எனக்கு ரொம்ப கனெக்டிங்கா இருந்துச்சு. ஏன்னா அந்த சீனோட எண்டிங் தான். அந்த சீன் முடிக்கிறப்ப வந்துட்டு சரி க்ரோசரி எல்லாம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு நான் கடைக்கு போறேன், உனக்கு ஏதாவது வேணுமா அப்படின்றப்ப வந்துட்டு மைல்ஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா வந்துட்டு சொல்லுவாரு, ஐஸ்கிரீம் வேஸ்டா போச்சு, பிரெட் வேஸ்டா போச்சு, ரெண்டுத்தையும் வாங்கிட்டு வந்துரு அப்படின்ட்டு. அந்த சீன் என்ன தெரியல, ரொம்ப நாள் ஆச்சா இந்த மாதிரி ஒரு சீன் பார்த்து. பட் ரெண்டு வளர்ந்தவங்க பசங்க மாதிரி சண்டை போட்டுக்கிட்டது, ரோட்ல அடிச்சுக்கிட்டது, அந்த மாதிரி சீன்ஸ்ல இப்ப யாருமே எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அதாவது ஒரு சீனுக்கு வந்து லாஜிக் முக்கியம், அது எல்லாமே ஓகே. பட் அந்த லாஜிக்கை தாண்டி நம்மளுக்கு கிட்ட எமோஷனலா கனெக்ட் பண்றதுக்கு ஒரு சீன் வேணும்ல, அந்த மாதிரியான சீன்ஸா அது இருந்துச்சு. அண்ட் ஃபைனல் பாயிண்ட் அண்ட் ஃபைனல் சீன் இஸ் லாஸ்ட்ல வந்துட்டு அவரை வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு 3 பேரோடையும் சேர்ந்து வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைல்ஸ் கிட்ட கேட்கிறப்ப வந்துட்டு அவர் வந்துட்டு நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்வி சொல்லிடுவாரு. ஷெல்வி சொன்னதுக்கு அப்புறமா இவர் 2 தடவை லேப்ல கம்ப்ளீட் பண்ணி 2 தடவையுமே அவரோட ரெக்கார்டு அவரே பீட் பண்ணிடுவாரு. பட் பீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபைனலா வந்துட்டு அவர் நான் ஜெயிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்துட்டு பாத்துக்கிட்டு இருக்கப்போ வந்துட்டு சைட்ல கண்ணாடியை பார்ப்பாரு. அந்த கண்ணாடியில அந்த ரோடு வந்துட்டு அவர் சொன்ன அந்த இது ஞாபகம் வரும், 7000 RPMல வந்துட்டு நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டு இருக்கோன்றப்போ நம்ம ஸ்பேஸ்ல இருக்கோம், நம்ம தனியா இருக்கோம். அந்த தனியா இருக்கோன்றது அவருக்கு என்ன பயம் கிரியேட் பண்ணுச்சு அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. நம்ம கூட நம்ம வெற்றியை ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்கு யாருமே இல்லாம போயிடுவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு எமோஷன் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கனெக்டிங்கா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறமா அவர் வந்துட்டு ஒரு ரியலைசேஷன் வந்து அந்த ரியலைசேஷன்ல மொத்த காரியமே வந்துட்டு கூட்டு வந்துட்டு அவங்க 3 பேருமே ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஃபோர்டை வந்து நிறுத்துறப்போ அந்த சீன் ரியலாவே எமோஷனலா ரொம்ப கனெக்ட் ஆயிருந்தது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் விச் ஐ வாண்டட் டு மென்ஷன் இந்த மூவி. இந்த படம் வந்துட்டு நீங்க ஏன் பார்க்கணும், இது ஒரு ரேஸ் கார் மூவி அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சு இதை பாத்தீங்க அப்படின்னா ரேஸ் காரை தாண்டி நிறைய எமோஷன்ஸ் இருக்கு இந்த படத்துல. ஸோ அதனால நீங்க இந்த படம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோட ரிவ்யூ நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். Thank you so much, Lex. It's very detailed review. Thank you so much. And it's actually, like I can say, is one of the men's attitude or whatever it is. That's what I want. The director has brought all these things towards the men's attitude. Even though we fight and when it comes to work, we work together kind of thing. And this emotionally brought wantedly, but really doesn't happen. Like what are the car scene where Ford Henry has driven and emotionally touches what was given us. It's not in the real, it seems. That's what some of the reviewers tell. Okay, let me ask. Next one is our own Fakruddin Shane. Shane is like the next reviewer. So what do you Shane? Hi everyone. Yeah, so am I audible? Behind you. Audible, huh? Yes, yes. Go ahead. Audible. Okay. Let's பரவாயில்லையே மூவியே ஃபுல்லா ஒப்பிச்சிட்டீங்க அப்படியே. It was really good. Okay. Before I give my take, how many of you have seen World's Fastest Indian over here, Bert Munro? A little louder. World's Fastest Indian. The movie World's Fastest Indian, Bert Munro. So if you've seen that movie, you could relate with the character of Miles over here, the arrogance and the adamantness that both carry. So yeah, there are a lot of male quotient over here you would find in this movie. But there's one thing that every US movies that takes and conveys is the underdog quotient that works a lot when it comes to Ken Miles. So not many people knew about Ken Miles until, in other ways, this movie would have come, because Shelby, I found one thing that overpowered Ken Miles was the name Shelby over here. Otherwise, the movie gave a feeling that every race anorak over there. So I am an avid Formula 1 follower, and I've seen 1 or 2 Le Mans, but you need a lot of patience for that. But otherwise, this movie has always been giving you that goosebumps. And if you are a teen or a guy who's into race car movies, then I mean, you would actually relate, and you would find yourself going into the moment or a teenage where you get that rush in your blood. So yeah, the movie has given you everything that should actually delivered by a history or an underdog story over there. I really love the Ken Miles story that was given, portrayed in a way, and that was actually a sort of an inspiration
and it showed how Shelby and Ken Miles had that unmatched bond in them. So yeah, this is my take on the movie. Thank you so much, Shane. So we had a wonderful reviews from everybody. I don't know like anybody I missed out. Thank you all. Vijay Karthik wants to. Yeah. Okay. Thank you. Okay. Vijay Karthik. Yes. எஸ் ஐ ஹேவ் டு ஆட் ஒரு 3 பாயிண்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணணும். இது எல்லாரும் நல்லா ரொம்ப அப்படியே படமே பார்த்த மாதிரி இது இன்னும் இருக்கு. நான் படம் பார்த்து நானும் தேட்டரில் தான் பார்த்தேன், ஐமேக்ஸில் தான் பார்த்தேன். ஒரே ஒருக்க பார்த்தேன். அது எனக்கு மறுபடியும் கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. என்ன 3 பாயிண்ட் என்ன ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த படத்தில் ஒருத்தர் ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வில்ஃபர் கேட்டார்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு என்ன தோணுது, ஒரு நல்ல ஆக்டிங் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த படம் பார்க்கலாம் அப்படின்னு தோணுது. ஏன்னா எனக்கு வந்து கிறிஸ்டியன் பேல வந்து 2 படத்தில் தெரியும். ப்ரெஸ்டீஜ் பார்த்துருக்கேன், டார்க் நைட் ட்ரையாலஜி பார்த்துருக்கேன். இந்த 2 படம் கிறிஸ்டியன் பேல் அந்த லுக்ஸ் வந்து மற்ற ரியல் லைஃப்லேயும் அவர் கொஞ்சம் அப்படி தான் இருப்பார். அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோதான் இருக்கும், அந்த எக்ஸ்பிரஷன் அப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து அவர் பார்க்குறதுக்கும் நடிக்கணும், அவர் நடக்கிறப்ப கூட நடிக்கணும். இந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது, அவர் நடக்கிறப்பே நடிச்சுட்டே தான் நடக்கணும். அவர் ஒரு பார்க்குறது சந்தேகமாக பார்க்குறது கம்ப்ளீட்டாக அவர் நடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும். ஃப்ரேமில் இருந்தாலே அவர் நடிச்சுட்டு தான் இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆக்டிங் வந்து நான் அவரை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். எனக்கு கதை நீ என்னன்னாலும் சொல்லிட்டு போ, நான் உங்களை பார்த்துட்டே இருக்கேன் அப்படின்ற லெவலுக்கு வந்து ரொம்ப செம்மையாக இருக்கும். ஆக்டிங் வந்து அட் இட்ஸ் பீக்குன்னு சொல்லுவேன். கிறிஸ்டியன் பேல் அட் இட்ஸ் பீக். அந்த கென் மைல்ஸ்ன்ற கேரக்டர் வந்து அவர் வாழ்ந்துருந்தார். ஸோ இதை மென்ஷன் பண்ணணும்னு நினச்சேன். இன்னொன்று வந்து அந்த சொன்னாங்கல்ல, இது டாப் லெவல் ஆஃப் த கம்பெனி ரீச் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேரை தாண்டி போக வேண்டியது இருக்குது அப்படின்ற சீனை வந்து ரொம்ப சூப்பராக அது எனக்கு ரொம்ப கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஜஸ்ட் என்ன எப்படி காட்டுறது, எப்படி காட்டுவாங்கன்னா, அவர் உட்காந்து பார்ப்போம், ஒரு ரெட் கலர் ஃபைல பார்ப்பாரு ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தங்க கையில். அது சும்மா இது எல்லாருக்கும் புரியுமான்னு கூட எனக்கு தெரியல. ஏன்னா ஒரு சாதாரண 5 பேர் இருக்கிற கம்பெனியில் கூட இது நடக்கும். வெறும் ஜஸ்ட் ஒரு 5 பேர் 4 பேர் இருக்கிற கம்பெனியில் கூட இது நடக்கும். ஆனால் படத்தில் ஜஸ்ட் அது ஒரு 3 செகண்டில் காமிச்சது வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த ஃபைலை பார்ப்பாரு, இன்னொரு கைக்கு போகும், இன்னொரு கைக்கு போய் அவர் மாதிரி யோசிச்சுட்டு இப்படி எனக்கு வந்து அந்த கேரக்டர் ஷெல்பி கேரக்டர் மைண்டில் என்ன ஓடுதுன்றது கூட எனக்கு கொஞ்சம் கனெக்ட் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அதுவும் ஒன்று ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சேன். இன்னொன்று வந்து இந்த படத்தை தியேட்டரில் பார்க்காம வேற இதில் பார்த்தவங்களுக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்திருக்குமான்னு எனக்கு தெரில. ஏன்னா தியேட்டரில் வந்து இட்ஸ் ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்துச்சு. அது இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி. இதுவரையும் 2 படம் அப்படி தோணுச்சு. இந்த படம் வந்து இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். டெஃபினெட்லி வந்து தியேட்டரில் பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு படம் இது. ஸோ தட்ஸ் ஆல். that are the 3 points I have had. So yeah, that's all. Wow, thank you so much. Okay, I see this movie like if at all we not seen this movie is not created, we might not know what is the greatness of Ken Miles. But I see this is a very good tribute to him, like to remember Ken Miles on this one. With this, we completing the reviews, and no, so many of them doesn't know who is who in this group. So many of them, when I send a message, they ask us, "Who are you?" Like kind of thing. But I am Srini, and today, this week, I would like to invite one of the movie buff who introduce about herself and her journey towards movie buff. And again, she is again our one of the social media warrior. Let me spotlight Brinda. Oh, Brinda! Welcome! Okay. Hi, people. Hi, all. If okay, low build up. Okay. Continue. Yeah. The thing is Ask that... Can everybody be quiet? Yeah, go on. So I joined this meet by, I think it was towards May end. My first movie review was Pon Magal Vandal, and I had learned many things after joining this group, and I felt like I got a second family after joining this group. In fact, I got many friends, many members. They were very much free. In fact, I felt more like personally connected than like official thing. So it is such a lovely team. I'm enjoying this. I'm looking forward to learn more from this team, and I'm like, I hope this team grows to and reaches greater heights. Yeah, that's it. Done. Thank you so much, Brinda, for wonderful review about our group. Thank you all for joining this call.
and we almost, this is our 12th week. We are doing a lockdown movie box quarantine of reviews. With this, we are going to move to next session. Like it's very interesting session of our reviews. Like after the reviews, like it's a quiz. I would like to welcome our quiz master. He is very enthusiastic, and we will be looking forward to see our quiz. And this week we also wants everybody to participate and try to win the prize. So over to Sri Prakash, you're there. Hi everyone. So let me quickly jump into, being a recorded session, let me quickly jump into the quiz. So I have already... Oh my goodness. So is it Sri Prakash? I was finding difficult to find you. Exactly. We lost you. I couldn't recognize you. Exactly. Really? Yeah, come on, go on. So actually I wanted to intro, but anyway, I thought there won't be any time. So I'm restricting that and then giving you the menti.com and the code. For the newcomers, you need to get into a web page, preferably an alternate mobile or a laptop. Just log into www.menti.com and use the code 228981. So I was like wondering what to do. So our moderator today just went with a Ray-Ban, and again one of the speaker went with a red jacket, sleeves. So what? I don't want to wear anything. I just wanted to remove. அந்த கேப்ல தான் போயிட்டு இருந்தீங்களா? Can you repeat the code once again? It's in the chat. 228981. 8981. Prakash, can you share your screen? Yep. KC also has. Host is disabling my screen. Gilbert. Yep. Gilbert. Sir, you are done, sir. You share பண்ணாலே வரும். Okay, so how many have joined? 18 people have joined, 19 people have joined. I just wait for 20 and then I will start. One more, please. Yes, 20. MC, shall I just start? Srini? Yes, please. You are the master. Okay, thank you. Okay, guys, focus on the screen. Your time starts now. Be fastest. Woo! Out of 25 are leading. The second question to you guys. I know it is the easiest one. நான் மூவியே பார்க்கலப்பா. நானும் தான் பார்க்கல ஜி. இதுல கூட பாஸ் ஆக முடியாது போலயே. இந்தியா பொண்ணு லிஸ்ட் வந்து யாரு? Okay, get set for the third one. பிரமாதம். 5 தோராயமா கொடுப்போம். அதுவும் தப்பு. Okay, the last one கொஞ்சம் நல்லா சீக்கிரமா படிங்க, கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும். Okay,
மூணுமே ஓலயே ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதான் க்ளூ கொடுத்திருக்கான்ல, க்ளூ. ஜி நீங்க கிரீன்ல எதெல்லாம் ஃபேட் பண்ணீங்க எல்லாத்தையும் நான் ரைட் ஆன்சர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஃபோன் பண்ணாங்க குழப்பத்துல அதான் பண்ணுவாங்க. Oh, 6 people have got it right. So the general question, guys, it's a common question. Who won? அப்பா தெரியும்பா எனக்கு ஆன்சரு. வந்துட்டேன். அது ஒண்ணு மட்டும் தான் தெரியும். தேங்க்ஸ் டு நிஷா. லாஸ்ட் क्वेश्चन மாத்திரம் தான் எனக்கு ஆன்சர் தெரியும். மீதி எல்லாமே கெஸ் தான். Okay, guys, thank you very much. And the Oscar of this evening goes to அனந்த் ஜி. எங்க ஜெயந்த் ஜி வந்துட்டாரு. Jayant, fastest. Wow. Jayant மேல ஸ்பாட்லைட் பண்ணுங்க. Spotlight on Jayant, please. Jayant நீங்க அப்படியே spotlight. உருவம் மாறிக்கிட்டே இருக்கீங்க. யாரா இத போட்டோ எடுத்து போட்டுருங்க. Enter. Okay, spotlight and Jayant. Ask him to talk some like few lines on. Okay, thank you. Back to MC. Thank you, Sri Prakash. That's wonderful. We all thoroughly enjoyed. And thank you. And hello, Jayant. Can you give some words about yourself, please? Yeah. I'm Jayant. I'm working in the movie industry itself. And yeah. So this is, I think, my third Zoom call with the team. And today's review was really amazing. The last review I saw in the YouTube because I was not able to attend, so I saw it in the YouTube. And yes, like the review was really this particular review is much better than the previous one, I believe, because we spoke about like the reviewers spoke about I think basically they covered the whole 360 degree of the movie, from each and every character to what the movie is supposed to convey to the audience. And I really enjoyed being a part of today's review. Thank you. Thank you so much. Thank you, Jayant, for wonderful feedback about us. Thank you all. With this, we're going to close the session. And one more thing before that, I would like to take selfie from everybody. So, selfie moment. We'll all wear it coolers, just like everybody. Srini. I think shining ladies. Everybody, please on your video. Raji, Lucky. Coolers, chains. Just Gilbert, are you taking? Senthil Baimarke. 3, 2. Done. Okay. Yes. Thank you all. Like I'm very much impressed with this movie and movie review, and this thanks to once again Ananta for suggesting Ford and Ferrari, which is very well connected. So I was maintaining that attitude with the Googles. With that, adjusting இல்லங்க, it was kind of forcing. நான் ஜாயின் பண்ணி 2 Zoom கால்லயும் அனந்த் Ford and Ferrari பத்தி தான் பேசிட்டு இருந்தாங்க. ஆமா, yeah. So once again to all of you, like to talk about our movie buffs, actually, like we almost have this group from the last 5 years. Every week we used to plan movies and go Friday and first day first shows kind of thing. After this lockdown, with the help of many people and many suggestions, we were able to conduct 12 weeks of movie reviews. Thank you all once again. And if anybody is not there part of our WhatsApp group, please ping me. I'll be sharing my number in the chat. Thank you all once again. Bye bye, signing off.